Você sabia que, se os nossos governos quisessem, se a ganância do ser humano não fosse tanta, nós teríamos em nossas casas energia gratuita? Nossos automóveis andariam sem a necessidade de abastecer e sem poluir. Acabaria de vez com a pobreza, com as dívidas, acabariam com todos os derivados de petróleo. Mas isso não convém para os magnatas exploradores. Vocês já ouviram falar de energia livre toroidal? O grande cientista e inventor, Nikola Tesla, em sua grande descoberta da energia de ponto zero e seus enormes benefícios de gerar energia a partir do nada, teve sua invenção caída no esquecimento. Por que será? Mais tarde, muitos anos depois, essa ideia foi retomada por outros cientistas, que são os que agora incomodam enormemente a elite que nos governam. Todos os que seguiram os avanços de Nikola Tesla, como Guillermo Marconi, Edvard Ledskaumin, Viktor Grebennikov, assim como outros como John Bedini, que ao fabricar vários dispositivos desgravitadores e de invisibilidade, fundamentados nessa maravilhosa energia limpa, afinal, todos foram desacreditados, difamados e seus equipamentos destruídos ou inclusive, ameaçados de morte. O mesmo ocorreu com John Hutchinson, quando conseguiu utilizar a energia livre, e conseguiu desgravitar certos aparelhos, a polícia confiscou seu laboratório e em seguida foi denunciado como um inimigo perigoso que é contra os interesses do governo. Há também o caso do Dr. Royal Raymond Rife, que em seus descobrimentos, conseguiu criar um sistema de ondas que destruía todo tipo de bactérias e que inclusive curava o câncer em 3 meses, mas quando quis torná-lo público, seu laboratório foi queimado, e além disso, foi considerado louco. O mesmo ocorreu com Eugene Molov, cientista de Harvard e editor da revista Infinita Energia. No momento em que colocou a maravilhosa invenção de Nikola Tesla em prática, sem saber o verdadeiro motivo, ele foi assassinado em 2004. E qual terá sido sempre o argumento oficial, com o objetivo de justificar suas terríveis repressões, destruições e horríveis assassinatos? A resposta é que todos eram loucos, charlatões e terroristas. Então, se eram o que oficialmente se dizia, por que foram reprimidos? E o famoso cientista Molov, com que pretexto foi assassinado vielmente? Da mesma forma, Dr. Brian O'Leary, astronauta e professor de física de Princeton, Estados Unidos, disse que estes aparelhos já haviam sido demonstrados em vários países, mas não permitiram que se tornassem públicos. E o que podemos dizer do movimento TRIV e seu reconhecido fundador Foster Gimbel? Por que tiveram tanta oposição, se tudo o que fazem é para benefício da sociedade e da própria tecnologia planetária? Será que os governos sabem que com essa poderosa energia livre toroidal, seus métodos convencionais que usamos ficariam totalmente obsoletos? É o mais provável, pois eles sabem muito bem que se a humanidade descobrir que tudo é extraído do próprio plasma, elétrons, nêutrons, fótons e de tudo o que significa a energia da própria criação, também há o caso do engenheiro nuclear Meran Tavakoli Keshe, que desde 2009 criou a Fundação Keshe. Trata-se de uma fundação que revelou uma tecnologia de plasma antigravitacional, que poderia possibilitar viagens comercialmente viáveis para o espaço, assim como aplicar esta energia renovável para o transporte, a ciência, a medicina, a eletricidade, etc. Ou seja, seria o método mais revolucionário dentro da ciência moderna. Inclusive, para corroborar sua teoria, conseguiu fabricar um disco voador, similares aos discos que os seres de mundos evoluídos têm. Será que sua sábia invenção é contrária aos planos que os obscuros líderes têm para o desenvolvimento da civilização? A seguir irei mostrar um vídeo de outro cientista, mas que posteriormente à sua divulgação, misteriosamente, foi assassinado. When will we be able to see free energy devices powering consumer products like this electric car? Well, they're already here, and you may be able to purchase one by the time you see this program.
In Oklahoma, where oil has been king for over a century, inventor Troy Reed has been busy in his shop constructing rotating magnetic motors that he believes will soon revolutionize how we get around. And it does work. This is a new prototype of the magnetic motor, and if I can explain a little bit about what you call a magnetic field. All magnets, the big old wooden prototype, has a system. As the motor went over, it had a tension to jerk over like that. If you take this motor here and you take your finger and rotate it, it doesn't have that jerking in it. So what I've done, I got rid of the crankshaft. I've got rid of the injectors, and the system in this motor here, as you crank this motor up, and like you do the other one, the motor will start running, and what I'll do, I'll energize it on this motor here. If you can see these amp gauges over here, this will come, when we get it up to about 150 volts, we'll unplug it and we'll turn the light on. If you turn this around where you can see this side here, all the working parts is behind this system here, operates from a little computer. Takes this 5 volts, it's 150 volts. What we're going to do, turn off all the switches, make sure there ain't nothing plugged into it. There's the plug. There's your 110 volts. Motor still running. You can operate this table plumb around. Still got energy running. Nothing tied up in the back of it. Nothing on the floor. Rotate around, still running electricity. So we're looking, hoping this time next year that you'll be able to use it in your home. So that's another. And what's good about this, you're talking about electric automobiles, this right here can set it in the back of an electric automobile and generate electricity and charge batteries up in a car. Beautiful automobile. You can drive it anywhere you want to. You don't pollute the air. All the other electric automobiles that I've actually seen has been nothing but this standard transmission. This is an automatic transmission car. There's not a whole lot of what you call junk, I would call, under cars. I've seen a lot of electric cars that had a lot of stuff in it. The only thing that this has a battery to run the radio, the blower. We've got 2 safety switches over here that can be mounted into an enclosed system, but we did this where you could see, where people can see this car with the technology. It's a safety switch system. This is a controller box, a Curtis control box. It cuts the amperage down. So with the amperage, here's what's real good about electric automobiles. All electric automobiles that have such technology with this in it, they create heat. They've got to have a fan to blow this Curtis controller off because it gets hot. We don't want that to get hot. We want to stay that cold, because once it stays cold, you save on all the computer chips that's in this controller. So that means you can go farther, longer, and you won't have no problems. This electric automobile has got 2 gauges in front of the shifter on the automatic transmission. It's called the voltage and the amperage. That's what I was talking about earlier about amperage on automobiles. Let's see if we can't get the amperage to go down instead of going up. The voltage on this here should say somewhere around 120 volts. When we start out, there's no amperage at all. So the gauges is down below here, and we're getting ready to take and go drive the car, and you can see for yourself what it does. All you do is just take and put it in gear, and the motor sounds like a little sports car.
shifts, runs good. Fantastic automobile, drives. If you'll see the amperage on the gauge, see it going down? Amperage goes way down. That's what I like about a car. If you floorboard the car, the most it will do would just be about maybe 100 amps. And that's what we want to do, is to keep the amperage down on an electric car. So it'll go anywhere really anybody wants to go. If you want to take a trip, you don't have to worry about going go plug it in the house, because it's called the surge technology. It's a beautiful automobile and I love it, and I've put a lot of hard work in this car, and we're going to make it. No oil, no gas to fool with. And the technology is here. It's going to be here. It's going to go. It's going to work beautiful for the whole world, for mankind. See you around. This is your future, people.